Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I dapat one parcel. Ya, besar kan? Okay, so this parcel actually I bought sejadah from naelofar. As you can see here. Sekejap, nampak tak? Here. This one naelofar. Okay, so I nak unboxing. Okay, jom I pakai ambil gunting sekejap. And then kita tengok sama-sama apa yang ada dalam ni. Tada! Okay, gunting pun dah ada. Alright. Here. Sekejap Yay! The bubble wrap. Ya, terbalik pula. Ya, this one. So, kita buka. Pecah the bubble wrap. This one. Okay. Nampak tak? Belakang. Okay. Okay. So, this is the box. Besar juga. And then ada naelofar kat sini. The website dia dekat belakang. Okay, so kita nak buka this box. Okay. Sekejap kita betulkan setting. Ta-da! Yeah. Yeah, this the logo. So kita buka sekejap. Sebab saya tengah rakam guna my right hand. Saya dah buka guna my left hand. Okay. Sekejap Okay, saya dah buka. So this is dia punya ni. So dia dah lipat siap-siap. And then ada logo and metal end. Belakang dia kalau you all boleh tengok dia macam ada getah-getah sikit. Then the logo and kat sini. Okay, so kita akan buka sikit. Bagi you all tengok. This sejadah. Yes. Okay. This one. I think nama dia Medina lah. Medina. Ya, so yang ada metal kat sini tunjuk lah. So I think okay. So sekejap I bentangkan. Kita tengok macam mana rupa dia. Ni dia dah bentangkan. So this one lah. Soft. Really soft. Besar juga. Untuk semayang. Yay! I'm so happy. Thank you, naelofar.